地球という非常に貴重なこの稀に見るような環境、これから先環境について真剣に行動を起こさなければもう元に戻れなくなるというところに来ているというふうに言われています。Banks have a critical role in investing in new technologies that allows us to decarbonize. Nuestra responsabilidad es incorporar en nuestro día a día, en nuestros procesos, desde la admisión de operaciones hasta la gestión de las operaciones, en nuestra estrategia, en nuestros negocios, en nuestros riesgos, en nuestra divulgación, aspectos relacionados con la biodiversidad. By innovative financial products like green bonds, also in the same line would be things like green financing, by channeling our capital towards environmentally friendly projects. It's of utmost importance that we include biodiversity risks. Well, the UN Principles for Responsible Banking help give us focus, give us accountability. The role of the Nature Working Group is to share best practices and in particular to really help us to understand and to measure and to manage nature-related impacts. Para asegurar la descarbonización del planeta. 子孫の世代に引き継いでいくという重要な責任があると思います。To really protect nature and to ensure that the world is a better place to be.